بسم الله الرحمن الرحیم. مطبوعات عزیز کشور، به کنفرانس امروز ما بسیار خوش آمدین و از اینکه از افطار به این طرف انتظار کشیدین معذرت میخواهیم. امروز ما جناب جان کری وزیر امور خارجه امریکا را با خود داریم و امروز همچنین ما جناب یانکوویچ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد با خود داریم و شما همه تان آگاه هستین که تشریف آوری اینا به افغانستان از آقای جان کری به دلیل انتخابات بوده و همچنین کوشش های جناب یانکوویچ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درباره انتخابات و حل مشکلات انتخابات افغانستان بوده. هموطنان عزیز، راند اول و دوم انتخابات افغانستان برگزار شد. در راند دوم انتخابات افغانستان صداهای از تقلب در انتخابات شد و برای رسیدن به حل موضوع و ایجاد تفاهم کوشش های بین الافغانی شروع شد. کوشش اول ما از طریق معاونین محترم ریاست جمهوری بودن، محترم قانونی صاحب و محترم خلی صاحب، و همچنین از طریق کمیسیون های انتخابات و کمیسیون شکایات. در جریان کوشش ها و بعد از اینکه نتایج داشتن شمارش میشدن، برادر بزرگوار ما جناب دکتر عبدالله فرمودند که اینها در مورد حل مشکلات انتخابات افغانستان و چیزی که از دید اینها تقلب بود وساطت ملل متحد لازم دارستند. ما و معاون صاحبای ما به دلیل از اینکه به سرعت کار انجام شده باشه و به دلیل از اینکه از هر نوع سوء تفاهم جلوگیری کرده باشیم و اجتناب کرده باشیم، این تقاضای محترم عبدالله را پذیرفتیم. بارزو با آقای یانکوویچ صحبت داشتیم، اینها هم آماده بودند که در مورد همکاری کنند و به تعقیبش دوباره ما به برادر ما جناب عبدالله تلفن کردم و از اونا پرسیدم که آیا واقعا اونا مداخله و وساطت ملل متحد آرزو دارند. اونا فرمودند بله. بعدش به جناب دکتر اشرف غنی احمدزی تلفن کردم و از اونا پرسیدم که اونا به تقاضای دکتر صاحب عبدالله موافق هستند یا نه. اونا گفتند که هر چیز که با هر اقدامی که باعث حل قضیه شا و باعث رفع مشکل شا اونا موافق هستند و موافقت اونا را گرفته بارزو وساطت ملل متحد در قضیه ملی ما پذیرفتم. اگرچه شما همگی آگاه هستین که ما از دیر به طرف خصوصا بعض انتخابات 2005 2009 پی ازی بودم که نهادهای انتخاباتی افغانستان مثل نهادهای کشور ما ملی شوند و از طریق افغانا و برحبری قوانین افغانستان اونا کار خود پیش برن. ولی قسم قبلا عرض کردم با در نظر داشت حالات و اجتناب از هر نوع سوء تفاهم و سرعت پروسه وساطت ملل متحد پذیرفتیم و آقای یانکوویچ دیر راستا کوشش خود آغاز کردند. در این جریان جناب جان کری وزیر امور خارجه امریکا از امریکا با ما و با کاندید صاحبا به تماس بدن و آرزو کردن که به افغانستان تشریف بیارن تا اگر بتوانن که بین کاندید صاحبای محترم ما راه تفاهم و راه حل به این مشکل جستجو کنند.
امروز شام شما شاهد بودین از طریق کنفرانس مطبوعاتی هر دو برادر محترم ما کاندید صاحبای ما دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرفانی احمدزی به همراه جناب ماب جان کری و جناب ماب یانکوویچ اعلانات کردند که ما به نوبه خود از او اعلانات پشتیبانی میکنم. امیدوار هستیم که تفتیش 100% آرای که به صندوق ها ریخته شدند به زودترین فرصت آغاز شود تا رای ملت افغانستان معلوم شود، تا ملت افغانستان از طریق رای آزاد خود بالاخره به انتخاب رئیس جمهور خود برسند. امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، هر دو کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت افغانستان این پیشنهادات بپذیرند و این پروسه را به سرعت در همکاری با ملل متحد و ناظرین جهانی به پیش ببرند. مردم افغانستان بسیار به صبر ولی در عین حال به عجله و بی‌صبری به انتظار رئیس جمهور جدید خود هستند، به انتظار حکومت جدید خود هستند و کارهای دولتی و کارهای حکومتی آهسته شده به سختگی مواجه شده. آرزوی ما است که پروسه تفتیش آرای که امروز اعلان شد که 100% آرا تفتیش میشه به زودترین به سریعترین روش تکمیل شود تا ما بتانیم که بعد از تکمیل این پروسه مراسم تعلیف بر رئیس جمهور جدید افغانستان بگیریم. ما به تاریخ 2 ماه آگوست که مطابق به 11 ماه اسد میشه به این پروسه آمادگی داشتیم. تمام ترتیبات ما گرفته شده و حال هم امیدوار هستیم به زودترین فرصت کمیسیون‌های محترم ما در موافقت با پیشنهاد هر دو کاندید محترم ما کار سریع پیش ببرند تا ما هر چه زودتر رئیس جمهور جدید افغانستان انتخاب کنیم و مراسم تعلیفش به جا کنیم. در افغانستان د خلکو آرزو یو قوي حکومت دی او یو قوي رئیس جمهور دی او دې ته رای ورکړې ده او د افغانستان خلک لکه همیشه لکه تل یو د بل سره متحد دي او یو د بل سره ولاړ دي او دا خاوره د افغانستان د ملت په همت او د دوی په ایثار او فداکاري ساتل شوې ده د تاریخ په اوږدو کې او انشاءالله چې دا ساتنه به بیا هم ادامه پیدا کوي. د افغانستان خلک دیموکراسي ته، مردم سالارۍ ته عقیدتمند دي او د هغه عقیده و د دوی چې دوی په ډېرو سخت حالاتو کې په تهدید او په ناامنۍ کې لا دې ته وهڅول چې راسي او خپل د خوښې کاندیدان ته رای ورکړي، هم د رئیس جمهوري په انتخابات کې هم د ولایتي شورا په انتخابات کې. نو د افغانستان د خلکو رای ته به احترام کوو، عزت به کوو او رای به ژر ښه او بد سره تفکیک کوو او نوی رئیس جمهور به ژر ټاکو. زه به دلته خپلې خبرې بندې کړم او موضوع به خبرې به وسپارم جناب ماب جان کری او جناب ماب یان کوبیچ ته. خو دومره وایم چې د اقبال مشهور شعر دی، وای خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. Well, Mr. President Karzai, thank you very, very much, sir. It is a pleasure to be with you again, and I want to thank you for your very generous hospitality yet again. I missed iftar tonight because we were busy having conversations, but last night you entertained us with great stories and a great sense of the unbelievable generosity of Afghanistan, and we're very grateful to you. I also am particularly grateful. I had a chance to speak a few minutes ago at the UN headquarters with both of the candidates, Dr. Ghani and Dr. Abdallah. I think it is fair to say that both of them spoke with great eloquence about their vision for Afghanistan
and about the choice that they are making to come together for the unity of the country. I want to thank President Karzai for his role in supporting this effort in these last days, and even before I came here, to make it clear that he knew that it was important that the democracy that is springing up here be given its opportunity to have full bloom. And that is something that he is deeply committed to, and in these next days we will be able to achieve. President Karzai and I have traveled an interesting journey in the last years. We've known each other on many different events at many different times, but none more so than in 2009, when I had the privilege of spending a fair amount of time with him talking about how to help grow this democracy. We took long walks here on the palace grounds. We spent meals together. We talked through a very difficult period. And I witnessed his political skill and his ability to be able to try to put the country first, ahead of any other interests. Again tonight, President Karzai is doing that. And he has done so in the last days by honoring the notion that the international community could play a constructive role, and by inviting us to be helpful in the effort to try to bring the candidates together in a thoughtful way. This will be still a difficult road because there are important obligations of audit. There will be difficult choices that will be made. It will still require leadership and statesmanship from both of the candidates. But tonight, Afghanistan saw a moment of what unity can mean. Tonight, Afghanistan saw two opposing candidates with passionate supporters bring their supporters together in the interests of country, in the interests of something bigger than each of them individually. We hope that the promise of the next weeks will deliver the authenticity and credibility that the people of Afghanistan deserve in the presentation of the next president of this country. And so I thank President Karzai for his willingness to move the inauguration in response to the request of both candidates and the United Nations. I know he had been planning to leave on the 2nd of August, but he is willing to obviously stay the course because he is invested in this democracy, as are the people of the country. So I thank him for that. I am grateful for, again, the willingness to work with us and the great hospitality that we've had. And because of that, if this works, if people will stay the course and everybody works together, the people of Afghanistan, for the first time in the history of the country, will have the peaceful transition at the ballot box of one president to another. That's worth the fight. And I'm proud to be here with America standing behind Afghanistan, and President Obama could not be more pleased and more prepared to help complete this journey. Thank you. Your Excellency, President Karzai, may I start by applauding your strong and dedicated leadership and your exceptional commitment to the political transition, indeed the first process of this kind in the modern history of Afghanistan. That is twice as important because it's happening at the same time as the country is undergoing another difficult transition, security transition, as the country is taking its fate fully in her hands. There are questions about this political transition. There are questions about commitment, Mr. President. You proved all those skeptics wrong. Secretary Kerry,
If I may say, Afghanistan is blessed that it has such a strong strategic partner as the United States. And Afghanistan is blessed to have such a committed personal friend in yourself. Whenever there is a need, you are here. And you deliver miracles. Because what we witnessed today, it was not just a topmost diplomatic achievement. It was close to a miracle. As the third point, I applaud the commitment of both presidential candidates, Dr. Abdullah and Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai, for their commitment to the unity, prosperity, stability, and peace here in Afghanistan. They showed it strongly today, in spite, again, of perhaps setbacks, disappointments, and nevertheless, as they showed today, they can walk together to a better future, hand in hand. We, as the UN, as always, will accompany Afghanistan on this way forward. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. I guess we are taking no questions. Mr. Rankovic, thank you very much. Very kind. Thank you very much. No questions. Teşekkür. Sağ olun. Diğer cevap edin.